This call is now being recorded. Okay. So, morning session first our stop is Indian. That is common source stage with this diode connected load, right? So diode connected load in the case. Finally, our conclusion is that overall gain depends upon channel length and width of the transistor only, right? So here we can say voltage gain is completely depends upon the dimension, that is width and length of M1 and M2. It will be independent of mu and COX and ID. Okay. And one more thing, the output impedance for this configuration. Output impedance R out or Z out will be equal to what? From this circuit, you can say output impedance is the parallel combination of R01, R02 and 1 by GM2. Okay. So it will be equal to 1 by GM2 parallel R01 parallel R02. Okay. So this is the output impedance for the circuit. Input impedance, the reason input impedance depends upon the biasing circuit. So R1 voltage divided biasing, it will be R1 parallel R2, or fixed biasing, it will be RG. So depends. Input consider output impedance. Okay. So these are the two common source configuration with the active load. That is, one was with the current source load and second one is with the diode connected load. In both cases, you have to analyze the small signal equivalent circuit to find the voltage gain. Okay. This two configuration clear alle. Okay, so move on to the next topic. Our next topic is, that is last topic from this module, that is multi-stage amplifiers. Multi-stage amplifiers. Multi-stage amplifiers. Multi-stage amplifiers. Okay, so multi-stage amplifier means our name indicating. Okay, normally if you have common source amplifier and in BJT case common emitter amplifier, amplifiers first. So single stage amplifier, that is for a particular transistor with its biasing resistors, configuration. So these are all single stage amplifiers. But we can say this voltage amplification or power gain or frequency response obtained with a single stage amplifier is not sufficient to meet our requirements of our practical electronic devices. Okay, that is, we can say the main parameters, that gain, okay, gain or amplification factor, or input impedance, output impedance. These parameters offered by a single stage amplifier will not be able to meet our practical requirements. Okay, that is a particular electronic device and a signal. The corresponding specification amplifier gain input impedance should be like this, output impedance should be this value. Specifications using single stage amplifier, we couldn't meet the practical needs. Okay, so we are connecting more than one amplifiers together. Okay,
that are called multi-stage amplifier. That is, we can say a transistor circuit containing more than one stage of amplification. ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റേജ് ഓഫ് amplification is called as multi-stage amplifier. Okay. Now, generally, we can represent a multi-stage amplifier like this. I'm simply drawing a block diagram. That is, say, this is the first stage. Okay. So this is the first stage, and let the gain of the first stage be A1. Okay. And to this input stage, I am applying the input signal Vs. Okay. And here at the output, I will get the output as V01. Okay. So what will be the value of this V01? This output will be equal to input into gain, right? So first of all, we can say output of first amplifier stage. That is, amplifier into input Vs and output V01 and gain A1 and okay, gain equal to output by input. That is, we can write output is equal to gain into input. So our V01 will be equal to Vs into A1. Okay. Now this amplified signal, for example, a sinusoidal signal, okay. Then this amplified signal, we will obtain the amplified signal here. So this output can be given to the next stage of amplifier. Okay. Here you can have the second amplifier, that the gain will be A2. Okay. So this input will be equal to the output from first stage. Okay. And I can say the output, let it be VO2, that is output of second stage. That will be equal to what? That will be equal to this output, that is V01. That is the input to this amplifier into gain of this second amplifier. Okay. So VO2 is equal to V01 into A2. In this manner, we can connect many number of transistors. Okay. Here it will be VO3, etc. We can let it be N amplifiers, that is AN. Okay. So N minus 1 stage VON minus 1 will be the input, and this Vn will be final output. Okay. So this is our final output signal. Vs was our initial input signal and Vn is our final output signal. So similar to this, we can connect many amplifiers together. Okay. That are called multi-stage amplifier. Okay. So these are multi-stage amplifiers. Practical circuits always our electronic devices use amplifiers almost multi-stage because single stage amplifier cannot meet the practical specifications. Our requirements meet. Okay. So first of all, what we have to define what will happen to the gain of the amplifier or total gain of this multi-stage amplifier. Okay, let it be A. This will be equal to product of gain of this individual stages. That is A1 into A2 into etc. AN. Okay. So for an N-stage amplifier, total gain will be equal to product of the gains of individual stages. A1 into A2 into A3 into AN. And then V01 is equal to Vs into A1. V02 is equal to V01 into A2. Okay. And if you have two stage consider this V01 into A2. This V01 is equal to what? Vs into A1. Right? Vs into A1 into A2. So second stage in the gain V02 divided by Vs, that is equal to A1 into A2. Okay. So in this manner, if you are connecting N amplifiers,
we can say our total gain will be equal to the product of gains of each stage. Okay, so for an n stage amplifier, we can say our total gain will be equal to A1, A2, A3, etc. An, where A1 is the gain of first stage, A2 is the second gain of second stage, like that. Okay. സി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഗെയിൻ ഡി ബിയിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി സം. ഓക്കെ, കാരണം ഡി ബിയിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി 20 log A1, 20 log A2, 20 log A3, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലോഗരിതമിക് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താവും, അതിന്റെ വാല്യൂസ് സം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലോഗിലാണെങ്കിൽ ഇൻ ഡി ബിയിലാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 dB ആൻഡ് 3 dB ഗെയിനുള്ള ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ടോട്ടൽ ഗെയിൻ വിൽ ബി 5 dB. ഓക്കെ, ഗെയിൻ ഡി ബിയിലാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ആഡ് ഇറ്റ് ടുഗദർ. Okay. Now this connection, that is we are giving output of first stage to input of next stage, output of second to input of third. This connection is called cascade connection. നിങ്ങളുടെ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് പഠിക്കുന്ന കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും കാസ്കേഡ് കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് is connected to input of next, then output of second stage is connected to input of third. So this connection is called cascade connection. Okay, multi-stage amplifiers actually cascade connection ഉണ്ട്, cascode connections ഉണ്ട്. നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, കാസ്കേഡ് ആംപ്ലിഫയറും കാസ്കോഡ് ആംപ്ലിഫയറും. ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിങ് കൂടെ നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാസ്കേഡിലോട്ടും പോകാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഓവറോൾ ഗെയിൻ, അതായത് മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് വി ക്യാൻ സേ ഓവറോൾ ഗെയിൻ വിൽ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ്. ഓക്കെ, that is overall gain equal to product of the gains of individual amplifier stages. Okay, so overall gain can be improved. And what will happen to the bandwidth? Bandwidth means you just recall the frequency response curve of an amplifier. That is, here we are plotting gain in dB and here log f, that is frequency response curve. Normally for a common amplifier, common source amplifier, we will be obtain the frequency response like this, right? And here we have the maximum gain, and here we are taking 3 dB below, a point below 3 dB, and these 2 points are called as cutoff frequencies, that is lower cutoff frequency and upper cutoff frequency. Okay, so you can obtain lower cutoff frequency and upper cutoff frequency from here, and bandwidth is equal to what? Fh minus fl. So this is the bandwidth of a single stage amplifier, fh minus fl. Okay, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. log f on along x axis, gain in dB along y axis, and we are plotting the corresponding frequency versus gain values, and we are plotting the graph. This is the maximum value, and down to 3 dB we are taking 2 points. We will obtain lower cutoff frequency and upper cutoff frequency, and our bandwidth will be fh minus fl. Now what will happen to this bandwidth when you are cascading together many number of amplifiers? Or simply we can say in multi-stage amplifier, what will happen to this bandwidth? Okay, ഇതിൽ ആക്ച്വലി ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജിന്റെയും എല്ലാ ആംപ്ലിഫയേഴ്സും ഐഡന്റിക്കൽ അല്ല എങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. നിങ്ങൾക്ക് അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല. ഞാൻ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് identical amplifiers. Okay, we are considering identical amplifiers. That is, we have n stages. That is, n identical amplifiers are connected together. Then our upper cutoff frequency will changes to that is, this is the upper cutoff frequency fh star. This is the upper cutoff frequency for the multi-stage configuration. This will be equal to fh into root of 2 raised to 1 by n minus 1. Okay, that is, here fh is the upper cutoff frequency of each stage. So we are considering the identical amplifiers. Identical amplifiers with n stages.
So upper cutoff frequency of each stage is fh. So നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ ആംപ്ലിഫയേഴ്സും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. So that their upper cutoff frequency also equal. Okay. So that upper cutoff frequency is fh. Then the overall upper cutoff frequency of this multi-stage configuration. എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കോൺഫിഗറേഷന്റെ upper cutoff frequency will be equal to fh into root of 2 raised to 1 by n minus 1. Here n is the number of stages. നിങ്ങൾ എത്ര ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. n is the number of stages. Okay. Similarly, lower cutoff frequency. So let FL be the lower cutoff frequency of individual stage, and we are considering n stage and identical stages, so that our lower cutoff frequency will be equal to FL divided by 2 raised to 1 by n minus 1. So same parameter വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, upper cutoff frequency multiply ചെയ്യും, lower cutoff frequency divide ചെയ്യും. Okay, and our total bandwidth for this multi-stage amplifier will be fh star minus fl star. Okay, so this will be the bandwidth of multi-stage amplifier. So we are cascading, or we are connecting together n amplifiers, n identical amplifiers, each having lower cutoff frequency fl and upper cutoff frequency fh, and our bandwidth changes like this. Say, നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ bandwidth by cascading or in multi-stage amplifiers, bandwidth increases or decreases. ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും, bandwidth increase ചെയ്യാണോ decrease ചെയ്യാണോ എന്ന് equations നോക്കിയിട്ട്. Bandwidth increasing or decreasing? ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ട്. ശരി, bandwidth increasing or decreasing പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. What will happen to the upper cutoff frequency? So in cascading or in multi-stage amplifiers or in cascading, we can say upper cutoff frequency increasing or decreasing. അത് പറഞ്ഞ upper cutoff frequency increases or decreases, ഈ പാരാമീറ്റർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ. അത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്? upper cutoff frequency increases or decreases, അതായത് fh into root of 2 raised to 1 by n minus 1. root of 2 raised to 1 by n ആണ്. അപ്പോൾ ഷുവർലി എന്താണ്, ഇതൊരു എന്തായിരിക്കും, ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ. 2 raised to 1 by n ആണ്, നോട്ട് 2 raised to n, 2 raised to 1 by n. സോ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ആലോചിച്ച് വെറുതെ n equal to 2 ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഈ കേസിൽ n equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, 2 raised to 1 by 2. 2 raised to 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2, ദാറ്റ് ഈസ് 0.414 അല്ലെ, മൈനസ് 1 വരും. ദെൻ ഫ്രാക്ഷൻ, അതിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പോയിന്റിലേക്കാ പോവുക അല്ലെ, ഇൻറ്റു fh. അത് ചെയ്താൽ എന്താ ചെയ്യാം, വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള വാല്യൂനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ചെറിയ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. വെറുതെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നിനെ 2 എടുത്തിട്ട് 2 or 3 ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ നിങ്ങൾ fh-ന് fl-ന് ഒരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താവുന്നുണ്ട്, ഡിക്രീസസ് അല്ലെ, ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി increases. That means
our bandwidth എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യോ? നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? So this is the initial conditions. This was FL and this is FH. Okay. Now by multi-stage use ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? Upper cutoff frequency decreases. Upper cutoff frequency decreases എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this FH star എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. Okay. Then FL എന്താ? Lower cutoff frequency increases. That is FL ഏകദേശം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. That means നമ്മുടെ 3 dB points എവിടെ വരും? ഈ പോയിന്റ്സിലായിരിക്കും വരുന്നത്. Okay. That is our here one more thing we can say in multi-staging gain increases but our bandwidth will decreases like this. ഏകദേശം ഇതുപോലൊക്കെ ഗ്രാഫ്. Okay. മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും വരിക. ഗെയിൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. കാരണം ഇവിടെ മാക്സിമം ഗെയിൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഗെയിൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. ബട്ട് അവർ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ആണ്. ഓക്കെ. നൗ അവർ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് റെഡ്യൂസസ്. ഓക്കെ. ഇനീഷ്യൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് ഇതായിരുന്നു. നൗ ദിസ് ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് റെഡ്യൂസസ്. ഓക്കെ. സോ we can conclude that by using multi-stage configurations, that is by connecting number of amplifiers together, we can improve our gain. So total gain will be equal to product of gains of individual stages. Okay, that is A1, A2, A3, etc. AN. Individual stages in the gain, we can say our total gain will be equal to A1 into A2 into A3 into etc. AN. Okay. And coming to the bandwidth effectively reduces by cascading. That is, we can say our upper cutoff frequency decreases. Okay, FH into root of 2 raised to 1 by n minus 1, and our lower cutoff frequency increases. That is, FL star is equal to FL divided by root of 2 raised to 1 by n minus 1. Okay. So what we can say? In effect, our lower cutoff frequency increases, upper cutoff frequency decreases. That means our bandwidth reduces. Okay. So multi-stage in the effect gain improves, bandwidth reduces. This is the reason gain bandwidth product will be always constant. If gain increase, bandwidth reduce. Bandwidth increase, gain reduce. Okay. So that's about multi-stage amplifiers. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണോ? Okay. So multi-stage ആണ് simply ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ practical requirements of this amplifier gain, input and output impedance that cannot be met by using a single stage amplifier. So that for the practical applications of these electronic devices and circuits, we go for multi-stage amplifiers. Multi-stage amplifier, as the name indicates, we are connecting together a number of amplifiers. Okay, series connection, cascade connection, mostly cascade connection. Okay, so cascade connection effect is so by when you are connecting the transistors together or cascading the transistors together, you can say our gain will increases and bandwidth will decreases. And one more thing, detail coupling one stage to next stage, that can be direct coupling or RC coupled amplifier. So RC elements each stages connected. Transformer coupling use RC coupling use some cases direct coupling. Okay, because we effective first stage produce signal, second stage apply. So different coupling methods can be used. Okay. So first of all, we can say first configuration, cascade circuit.
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയാ, ഈ കാസ്കേഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് BJT വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം, മോസ്ഫെറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ്. ഇപ്പം BJTന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കോമൺ എമിറ്റർ, കോമൺ ബേസ്, കോമൺ കലക്ടർ. നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് കാസ്കേഡ് ചെയ്യാം, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാസ്കേഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഡിഫറെന്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ depending upon our requirements, that is gain, input impedance, output impedance, we can cascade together different amplifier configurations. Okay. So now അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. We are using MOSFET amplifiers. Okay. So using BJT or MOSFET, you can form cascade amplifier. Okay. So here I am going to discuss cascade amplifier using MOSFET. So I am going to discuss an example, that cascade of common source amplifier followed by a source follower amplifier. Okay. So I am taking an example, cascade of common source amplifier and source follower. Source follower means it is common drain amplifier. നമ്മൾ എമിറ്റർ ഫോളോവർ BJT പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ. അതേപോലെ ഈ കേസിൽ മോസ്ഫെറ്റിന്റെ കേസിലുള്ളതാണ് സോഴ്സ് ഫോളോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ എമിറ്ററും അതേപോലെ കോമൺ സോഴ്സും മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻസ് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ബട്ട് ആ കോൺഫിഗറേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാസ്കേഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ സോഴ്സ് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് കോമൺ ഡ്രെയിൻ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ. We are connecting together these two. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, this common source amplifier, first സ്റ്റേജിലുള്ള common source amplifier provides high gain. Okay, provides high voltage gain. And this source follower or common drain configuration, source follower will have a low output impedance. Low output impedance. Okay. So ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതുപോലെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപിഡൻസ് റിക്വയർഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമൺ സോഴ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കിട്ടും, ബട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും, ലോ ആയിട്ട് കിട്ടൂല. അപ്പൊ ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത്, ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കോമൺ സോഴ്സ് ആംപ്ലിഫയർ, ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഒരു സോഴ്സ് ഫോളോവർ ഓർ കോമൺ ഡ്രെയിൻ കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. Okay, here we will be applying the input signal, here you can take the output signal. ഇതാണ് ബേസിക്കലി അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് എത്രയോ ആവാം, അതേപോലെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ. കോമൺ രണ്ട് കോമൺ സോഴ്സ് കാസ്കേഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക്, അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. പല രീതിയിലും കാസ്കേഡിങ് പോസിബിൾ ആണ്, ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. Okay, so I am going to discuss this configuration, that is common source amplifier followed by a source follower. Okay. First of all, you can see the circuit diagram. So using MOSFET, അതുപോലെ തന്നെ BJT വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോമൺ എമിറ്ററും കോമൺ കളക്ടറും കണക്ട് ചെയ്യാൻ, രണ്ട് കോമൺ എമിറ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാം. BJT വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആണ്, MOSFET വെച്ചിട്ടും പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് MOSFET സർക്യൂട്ട് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So first of all, I am drawing a common source amplifier with the voltage divider biasing. Okay. So with the bypass capacitor I am considering. We already പഠിച്ചതാണ് common source amplifier with the voltage divider biasing. Here to the gate, we can apply our input signal.
there will be a coupling capacitor. So VSI is the input signal and RSI is the signal source resistance, RSI. And here you will be having a coupling capacitor which blocks the DC components. And this R1 and R2 forms the voltage divider network for the biasing purpose. And here you will be having RD1. Okay, that is drain resistance. And here RS1, source resistance. And here you have a bypass capacitor, CS. Okay, so this is my common source amplifier. Now I am cascading together with a source follower. That is, from this point I can take the output, right? So this is my, let us say VO1. Okay, so from this point I can take the output. Now this output is given to the input of next stage. That is, in next stage I am taking a source follower circuit. Okay, for a source follower circuit, a circuit will be like this. That is, we are connecting the drain terminal to this VDD. Okay, source follower le namukku RD undavilla ട്ടോ. We are connecting drain terminal to VDD, and at the source you will be having a resistor RS. So this can be represented as RS2, and from this source we are taking the output. That is source follower. Source follower le drain lalla source lana output edukkunnathu. So here I am connecting a coupling capacitor CC2. Here you will be having the load resistor RL. And at this point, my final output will be taken. Okay, the circuit on the this part represents the common source stage, common source amplifier with the voltage divider biasing. Okay, common source amplifier with the voltage divider biasing R1 and R2. Okay, and this is the second stage, that is source follower, or we can say this is the common drain configuration. Okay, so here output of first stage is applied to input of next stage. So our final output will be V out. Now you have to find the voltage gain of this circuit. For that, first of all, you have to draw the small signal equivalent model for the cascade amplifier. So first I am going to draw the small signal equivalent model for this common source configuration. That is first stage. Okay, so for the first stage I am considering here, this is my gate, here this is VGS. Okay, and we can have a current source GM1 into VGS1. Okay, so this is my drain and this is source terminal. Since bypass capacitor is present, we can say the source is connected to ground. Okay, and here small signal analysis in the steps on VDD and we are connecting to ground. Okay, VDD connecting to ground, capacitor will be short circuited. Okay, അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി കണക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും? ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ചത് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇക്വാലന്റ് മോഡലാണ് GM1 into VGS1 VGS. ആൻഡ് R0, സ്മോൾ ലെറ്റർ R0 ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് RDക്ക് പാരലായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ഓൾസോ ഫോർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് കുറേ കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. ഓക്കെ, ഞാൻ R01 ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് R0 is very high. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ വേണ്ടതാണ്, അത് ഹൈ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then what is the connection here? Here to the gate terminal, in the connection to the gate terminal you will be having R1 and R2. Since VDD is grounded, R1 is connected to ground and here R2 is also connected to ground. So we can replace at the gate terminal, you can replace it with a single resistor with a value of R1 parallel R2.
right? Then to the gate, this capacitor is short circuited and we have to connect the signal resistance, that is RSI. Okay, and here you will be having the input signal source, that is VSI. And at the drain terminal, we have a resistor RD1 between drain and ground. Okay, so between drain and ground, you can draw this RD1. Okay, so this part is over, that is first stage is over. Now coming to the second stage, നമ്മൾ ഇതിനെ കാസ്കേഡ് ആയിട്ടാണ് വരക്കുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ. This drain is connected to this gate, right? Drain of first transistor is connected to gate of the second transistor. Then ഇതിന്റെ second transistor gate എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? It is connected to ground. And at the source terminal, you will be having RS2 and RL, right? So here I am taking this drain is connected to gate. Okay, so here I can take gate of the second transistor. Okay, and here I am taking VGS2. That is, at this point I am taking the source. ഇങ്ങനെ എടുക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് RS2 RL ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിസ് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. മറ്റേതുപോലെ തന്നെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരക്കേണ്ടി വരും. ഒറ്റ സ്റ്റേജിൽ വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഡ്രെയിൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഗേറ്റ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഗേറ്റ് ആൻഡ് സോഴ്സ് ഐ ക്യാൻ ഹാവ് VGS2. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോഴ്സ് ടെർമിനലിലെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. സോഴ്സ് ടെർമിനലിൽ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് RS2 അല്ലേ, RS2 connected to ground. ഇതൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ ആണ്, കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സോഴ്സ് ടെർമിനൽ RS2 ഉണ്ട്, അതേപോലെ RL ഉണ്ട്. Okay, here RL will be there. Now നമ്മുടെ മോസ്ഫെറ്റിന്റെ ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. സോഴ്സിലുള്ള കണക്ഷൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗേറ്റിലുള്ള കണക്ഷൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. Now drain. So between drain and source there will be a ഇതുപോലൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, GM1 GM2 into VGS2 എന്നൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും. So I am representing like this, that is here I can represent this is GM2 into VGS2. Okay, and this is between drain and source. So this drain terminal is directly connected to ground. Okay, ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടും കാണിക്കാം, കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുന്നത്. Okay, here at this point you can take the output. Okay, so this is source terminal, this is drain terminal. So drain is connected to ground. So from drain to source we have GM2 into VGS2. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്ക്. ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, attendance Akshay, Anjana, present miss. Akshay എപ്പോഴാ ജോയിൻ ചെയ്തേ? അനുശ്രീ, അഷ്ന, അശ്വിൻ, present miss. Damis, Present miss. Present miss. Adil, Present miss. Roshni, Present miss. Sharon എപ്പോഴാ ജോയിൻ ചെയ്തേ? Present miss. വിഷ്ണു, Present miss. and Vaishnav. Present miss. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നറിയോ, സ്റ്റാർട്ടിങ് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ആകെ കണക്ഷൻ കിട്ടാതെ ആവും. അതൊക്കെ നിങ്ങളോട് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എനിവേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്ക്, അത് വെച്ചിട്ട് ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കുക, ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാക്കി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹിയർ. Thank you.